ripped from his sides. Og kødet det var revet af hans ryg. He was beaten more than any man has ever been beaten. Han var pisket og slået mere end noget menneske er blevet pisket og slået. So what? We can sit in church and just qualify our Christianity. Så vi kan sidde i kirke og sige, det her det er min kristendom. We can burn inside. Og vi kan brænde indvendigt. We can burn with a passion and a love for Jesus. Vi kan brænde indvendigt med en passion og en kærlighed for Jesus. That our marriages and our relationship look godly and holy. Så at vores forhold og vores ægteskaber er hellige. It was like I was giving that man marriage counseling. Det var ligesom da jeg gav ham der manden i caféen ægteskabsrådgivning. In that coffee shop. I caféen. I said they don't call it happy matrimony. De kalder det ikke et glædeligt ægteskab. I said they call it holy matrimony. Okay, det virker kun på engelsk, det er fordi han laver ligesom et leg med ordene, så det virker overhovedet ikke på dansk, beklager. Men det han prøver at sige, det er, at ægteskab, der er ikke en lovning på det, at det er et lykkeligt ægteskab, det er et helligt ægteskab, det er et helligt løfte, vi laver, når vi bliver gift. Det er ikke et glædeligt løfte, eller et løfte om lykke, det er et helligt løfte. So I had to explain that one because more than that. When you make marriage holy, når at dit ægteskab eller dit forhold det er helligt, happiness comes. Så kommer joy glæde, comes. så kommer glæde. Peace comes. Fred kommer. The world should look at the church and desire what it carries and what it has. Verden burde kigge på kirken og tænke, det der, det vil jeg have. We should have the best marriages. Vi skulle have de bedste The most holy marriages. De mest hellige ægteskaber. We should raise our children to look like Jesus. Vi burde opdrage vores børn til at ligne Jesus. It was just 5 months ago. 4-5 måneder siden. A friend had come to my house. Kom der en ven til vores hus. While him and his wife were talking to us, Og mens ham og hans hustru snakkede med os, someone knocked at the door. så var der nogen, der bankede på døren. When I opened the door, it was 2 women standing at my door. Og da jeg åbnede døren, så stod der 2 kvinder udenfor. Have you ever been to my house? I live out in the country. Hvis man nogensinde har været ude og besøge Brent, så bor han ude på Berland. It's not on a main street. Det er ikke på hovedvejen, og det er så sandt, som det er sagt. Det er det virkelig ikke. Many people get lost trying to come to my house. Ja, mange farer vildt, når de skal derud. GPS, ikke så godt. But as I'm talking to my friends, Men mens jeg sidder der og snakker med mine venner, here's these 2 women knocking on my door. så kommer de her 2 kvinder til hans dør. I answer the door, Jeg går hen og åbner døren, and they said, "Is this where the revival is?" og så siger de, er det her, der er vækkelse? I said, "What do you mean?" Og jeg sagde, hvad? Well, God woke us up today and gave us this address and said, "Revival is here." Så siger de, jamen da vi vågnede her til morges, så gav Gud os den her adresse og sagde, skal til derhen, for det er der, der er vækkelse. I've never met these people my entire life. Jeg har aldrig mødt de her 2 damer før. And I have never seen them since that day. Og jeg har ikke set dem siden den dag heller. I invited them into our home. Jeg inviterede dem indenfor. My friends' eyes were huge. Mine venners øjne var store som tekopper. I began to pray for them and prophesy over them. Jeg begyndte at bede over dem og profetere over dem. The glory of God fell upon them and they laid on the floor for hours. Og Guds ånd og nærvær kom over dem, og de lå på gulvet i timevis. Crying and weeping under the power of God. Og de græd, og de kaldte ud på Gud i Guds nærvær. As my wife and I continued to minister to them. Og mens min kone og jeg fortsatte med at tale med dem, They finally got up, så rejste de sig op left our house and went. og gik ud af huset og sagde hej hej og gik. Do people come looking for Jesus where you live? Kommer folk og kigger efter Jesus der, hvor du bor? I'm not talking about you have to be a pastor or an apostle or a prophet or teacher. Jeg taler ikke om, at du skal have en eller anden speciel gave for det. I have a simple rule in my life. Jeg har en meget simpel regel i mit liv. I don't take wisdom from broken people. Jeg tager ikke imod visdomsord fra brudte mennesker. I just refuse to take wisdom from broken people.
Jeg nægter bare at tage imod gode råd fra brudte mennesker. I'm not going to run to someone who has a broken marriage to talk about my marriage. Jeg går ikke hen til en, som har et brudt ægteskab, for at tale om mit ægteskab. I'm not going to run to someone and talk to them about the love of Jesus when I don't see the love of Jesus on their face. Jeg kommer ikke hen til en, som taler om Guds kærlighed, når deres liv ikke afspejler Guds kærlighed. Before Jesus' crucifixion, Før Jesus korsfæstelse, he told the disciples, because my word is in you, så sagde Jesus, fordi mit ord er i jer, and you obey my commands, og fordi I adlyder mine ord, I now call you friends. så kalder jeg jer nu venner. Being a friend of God is dependent upon one thing: Og være en ven af Jesus er afhængig af én. obeying his commands. Det er at være lydig mod hans ord. We would like to reduce Jesus down to the friend of sinners. Vi vil gerne reducere Jesus ned til at være ven af syndere. It was not Jesus that said he was a friend of sinners. Det var ikke Jesus, som sagde, at han var ven af syndere. It was the Pharisees that called him a friend of sinners. Det var farisæerne, altså præsterne på det tidspunkt, som kaldte ham And en they ven af also syndere. called him a drunkard De kaldte ham også en drukkenbold and a gluttonous. og en, der spiser for meget, ikke? Sådan, så vil det på plads. And then Jesus dies on the cross. Men Jesus han dør på korset, And then at his resurrection, og så genopstår han. Mary sees him and runs to Jesus. Og Maria, hun ser ham, og hun løber mod Jesus. And Jesus says, do not touch me yet, Mary. Så siger han, rør ikke ved mig nu, Maria. I have not yet ascended to the Father. For jeg har endnu ikke opstiget til Herren. Go and tell my brothers. Gå og fortæl mine brødre. So after the resurrection, they were brothers. Så efter genopstandelsen, så var de ligesom gået et niveau op fra at være venner til at være brødre. Before his death, they were friends. Før hans død var de venner. And those that were left were his brothers. Og dem, som stadigvæk var der, dem, som stadigvæk troede, de blev brødre. But how many know Jesus doesn't come back for friends and brothers? Men hvor mange af jer ved, at Jesus han er ikke interesseret i venner og brødre? Det er ikke det, man kommer tilbage efter, når han kommer igen. He does not say, I'm returning for my friends. Han siger ikke, at jeg kommer tilbage for mine venner. He does not say, I'm returning for my brothers. Og han siger, at jeg kommer ikke tilbage for mine brødre, I'm returning for my bride. men jeg kommer tilbage efter min brud. Some of us are totally okay with being a friend with Jesus. Nogle af os er helt okay med bare at være en ven af Gud. We'll get the bumper sticker and we'll buy the shirt. That's okay. Vi køber klistermærker til bilen og t-shirten, og så er vi okay. Some of us may want to be a little bit more intimate and say, oh, I'm a brother of Jesus. Og nogle af os ønsker lige lidt mere, så vi siger, okay, jeg er helt klart i familie med Jesus. En bror eller en søster til Jesus. But it's only those that lay at his feet. Men det er kun dem, som tør at lægge alting ned. It's only those that lay down their heart and their life for him Dem, som tør at lægge både deres hjerte og deres liv ned. that are his bride. Der er hans brud. Jesus is coming for his bride. Jesus kommer efter hans brud. Broad is the way that leads to destruction, Bred er den vej, som fører til fortabelse. and narrow is the way that leads to righteousness. Smal er den vej, som fører til retfærdighed. So I'm going to open up the altar right now. Så jeg vil åbne op alteret. The first thing I'm going to say is that you have not given your heart and your life to Jesus. Den første ting, jeg vil sige, er, at hvis du ikke har givet dit hjerte og dit liv til Jesus. We always talk about the scripture in Jeremiah. Vi snakker altid om skriften fra Jeremias. For God knows the plans for me. For Gud han kender de planer, han har for mig. But we miss the rest of that verse Men vi glemmer resten af det vers, that says, search me with your whole heart and you will find me. hvor der står, søg mig af hele dit hjerte, og du vil finde mig. You must come after him with your whole heart. Du er nødt til at komme efter ham af hele dit hjerte. So I want to tell you, if you have not given your life to Jesus, you better get up here in the altars.
Så jeg vil sige til dig, hvis du ikke har givet dit liv til Jesus, så kom herop foran. And give your whole heart to Jesus Og giv today. dit hele hjerte til Jesus i dag. I'm going to wait just a second, and then I'm going to move to another altar call. Yeah, I don't know if they are sure that it is an altar call, so I'm just going to make that sure. Okay, så det han siger, det er, hvis du mærker i dit hjerte lige nu, at der er ligesom, at det rører sig i dit hjerte, det her med, har jeg virkelig givet, elsker jeg virkelig Gud? Er jeg virkelig der, hvor jeg ønsker at være? Hvis du tænker, nej, jeg er faktisk ikke der, hvor jeg ønsker at være, jeg vil have mere, eller du tænker, jeg er faktisk ikke engang sikker på, om jeg kender ham, så det han kalder dig til lige nu, det er at rejse dig op fra, hvor du står, kom herop foran. Kom herop foran og tag et skridt ud. Når vi gør det her, vi laver en fysisk handling på at gå ud, så sker der noget. Der sker den her, det er ligesom det her, vi kommer op foran hans alter og lægger os ned foran ham. Så hvis det er dig, og du rører noget i dig i aften, det her med, har du virkelig, er der stadigvæk noget, som holder dig væk fra Gud? Er der noget, som bliver ved med at trække dig væk? Så tiden til lige nu at rejse dig op og give dit liv tilbage til Gud. There's a burning inside of your heart right now. Og det brænder ind i dit hjerte lige nu. It's time to give him your whole heart. Maybe you've been comfortable as a friend. Måske har du været behagelig som en ven. Maybe you're even bold enough to be a brother. Måske er du ovenikøbet modig nok at være en bror. But are you willing to lay your heart down for Jesus? Men er du villig til at lægge dit liv ned for Jesus? That's what he's calling. Bare træk længere frem, så der er plads til flere. He wants your heart. Han er ude efter dit hjerte. You're worthy. Du er så meget det værd. There's nothing you could do to earn this. Der er ikke noget, du kunne gøre for at gøre dig fortjent til det. There's nothing you could do to earn his love right now in this moment. Der er ikke noget, du kan gøre i det her øjeblik for at gøre dig fortjent til det. 2,000 years ago, he made a decision about you. 2000 år siden, der gjorde han allerede en beslutning omkring dig. He decided 2,000 years ago that you were worth it. Han sagde 2000 år siden, at du var det hele værd. That you were worth loving. At du var værd at elske. Some of you have been hated in this world. Nogle af jer har været hadet i den her verden. Some of you have been so rejected by all those that are around you. Nogle af jer har prøvet at være så afvist af alle dem rundt omkring jer. But there is a God out there that chose you. Men der er en Gud, som valgte lige præcis dig. Before you ever chose him, he decided, I love you. Før du overhovedet valgte ham, så valgte han dig. That I want you. Jeg vil have dig. You're worthy of his love. Du er så meget værd af hans kærlighed. You're worthy of his presence. Du er så meget værd af hans nærvær. All you have to do is say, come and live in me. Det eneste, du har brug for at gøre, det er at sige, kom og lev i mig. Take every part of this heart, it's yours. Tag hver eneste del af mit hjerte, for det er dit. All that anger and hurt and rejection. Al min vrede og al min afvisning og al mine frustrationer. All those times that you've not felt loved by the people on this earth. Alle de gange, hvor du har følt dig afvist og ikke var i stand til at elske mennesker rundt om dig. Know this, that they were never created to love you, God was. Men vid det her, at de var aldrig nogensinde skabt til at elske dig på den måde, som Gud han elsker dig. God is the only thing that can fulfill your heart. Gud er den eneste, som kan opfylde de behov i dit hjerte. Don't you dare live another moment Lev ikke et eneste minut trying to find an I love you from someone who's broken. mens du leder efter et jeg elsker dig fra nogen, som er brudte. You have an I love you from Jesus right now. For du har et jeg elsker dig fra Jesus lige nu. He wrote you a love letter. Han skrev til dig et kærlighedsbrev. And he shed his blood when he was finished. Og han udgød sit blod, da han var færdig.
all of that suffering, all of that death, so that you could live in freedom. Alt den smerte og alt det frivillige offer, han var for, at du kunne leve i frihed. I hear the tears and the cries coming right now. Og jeg hører gråden og tårerne, der kommer lige nu. I want you to know that if you're that person saying, I give you my heart, take all of me. Og jeg vil bare, du skal vide, hvis det er dig, der sidder og siger, jeg giver dig alt, der er i mig. That the curse of sin on your life is broken. Så er syndens løn i dig brudt. Så er den dom, som blev lagt med synden i dig brudt. Den er ikke længere din at bære. That sin should not have any power over you. Og synd har ikke ret til at have nogen som helst magt i dig. God is giving you grace right now. Gud giver dig noget og barmhjertighed lige nu. As he's coming inside of you and he's making everything new. Og han kommer ind i dig lige nu, og han skaber alting nyt. You're not broken anymore. Du er ikke i stykker mere. Throw all the lies that have been spoken to you down on the ground right now. Smid alle de løgnagtige ting, som er sagt om dig ned på jorden lige nu. Who Jesus sets free is free indeed. For den, som sønnen sætter fri, han er i sandhed fri. You're free. Du er fri. Did you hear? The gospel says you're free. Hørte du det? Du er fri. Du er fuldstændig fri. Look at me right now. Look into my eyes. I want you to know you're free. You're not broken. You're not shattered. Do not listen to the lies. You're not broken. You're free. Jesus lives inside of you.